Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo. Alright, and we are back. Sasa tuingie straight kwenye Biashara Tuesday. Njeri, karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47. Hapa ndipo. Asante sana Mkamburi, asante sana kwa kunialika. Yeah, karibu sana Njeri. Na maybe nataka tu tuanze. Let us start from the beginning of this story. Wewe umekuia kwenye mazingira gani? Maybe what was your upbringing like, na ulilelewa kwenye familia aina gani? Was it familia ambayo ilikuwa kidogo inakuza masuala ya biashara, ama ilikuwa ile story ya kuambiwa you must go to school, usome hivi, you get a job, alafu maisha yanasonga mbele? Asante sana. Kwa vile mimi nililelewa katika familia ya a complete family, kuna baba na mama na my siblings, lakini my parents wamekuwa katika biashara. Okay, so ulizaliwa wapi? Nilizaliwa upande wa Gatundu North, mahali kunaitwa Kamwangi. Pale my parents, my dad alikuwa anafanya biashara ya fruits, na my mom pia yeye ako katika ukulima. Nilisoma vizuri na family of middle class, nikaenda private school na nikapita vizuri, nikafuzu, nikaenda St. Francis Girls Mangu. Pale nikaenda Kenyatta University, lakini before nilikuwa nafikiria nitaja kuwa mwanahabari. Okay. Lakini over time nikaenda campus, nikafanya economics and finance. Pale nikapenda mambo ya biashara. Na the fact that nimelelewa katika mambo ya biashara, it was not very hard for me. Okay, so background, unasema mama baba wote walikuwa ni wafanyi biashara. Ile kidogo iliku inspire ukasema even me, I think business, I can do business, na naweza kufaulu. Na pengine ni changamoto gani uliziona pale wakiwa wafanyi biashara, ama ni nini kilikuvutia ukasema kwamba this is something that can actually work? Kwa kweli haikuwa rahisi, kwa sababu walikuwa wanaamka mapema sana. Saa zingine kuna biashara, saa zingine hakuna. Lakini kitu ambacho nilikuja kurealize ni ati hawakukosa. Okay. Hakuna siku moja tulikaa bila chakula kwa sababu hatujalipwa, ama kwa vile wazazi wetu hawajalipwa. Kwa hivyo nilikuja kutamani ile freedom ambayo that financial freedom. Okay, so from one primary school, secondary school, ulikuwa Gatundu? Nilikuwa Gatundu. Okay. Alafu ukatoka Gatundu ukaja Nairobi, ukifanya campus. Nikakuja campus, nikaenda Kenyatta University. Kenyatta University. So what was the transition like? Ukitoka Gatundu, ukija Nairobi, was it something that maybe uliona kwamba there's a difference in vile watu wanafanya mambo Gatundu na watu wanafanya mambo Nairobi, kidogo kuna tofauti, ama it was just the same thing? Si kuwa na tofauti kubwa, kwa sababu I have elder siblings. Vile nilikuja Nairobi wakani accommodate, so it was not very hard kwa huo wakati wa transition. Okay. Yeah. So umemaliza degree yako ya economics. From there, were you thinking let me start applying for jobs, ama immediately ulisema ngoja mimi niingie kwa biashara? Kama mtu wa kawaida vile watu wanakuwa. Nikiwa campus vile nilimaliza, kama nimefanya economics and finance, nilianza kutafuta kazi za finance. Nikapata kazi kampuni inaitwa Premier Credit, wako pale, ita microfinance. Nikafanya kwa muda wa mwaka mmoja, alafu nikapata kazi nyingine Top Quality Motors, bado katika industry ya finance. Kwa hivyo kwa vile huo wakati sikuwa nafanya biashara. All right. So how was it being employed? It was not easy. Naweza sema it was boring. It was boring. Ilikuwa boring kufanya the same things every day. Sikuwa naona space ya kugrow kama mtu. Yale matarajio nilikuwa nayo and all the dreams zenye nimekuwa nazo, sikuona kama zinaweza kuwa fulfilled kama niko employed. Nikifanya the same things every day, naamka asubuhi naenda kazini, narudi jioni, nafanya overtime. It was not fulfilling. Ilikuwa repetitive. Na pia sikuona kama huo mshahara ningelipwa overtime kama ningeweza kufika mahali nimefika. So how much were they paying you? Your salary there, your first salary, ile ambayo ulitengeneza ukiwa kwenye hiyo microfinance? Nikiwa kwa microfinance walikuwa wananilipa 20,000. Lakini
wanakata tax zile NHIF nini, kwa hivyo inabaki kidogo sana kwa vile nilikuwa naishi mbali na town. Okay. Kwa hivyo kuna transport kila siku, alafu pia kwa hiyo microfinance ilikuwa naenda kutafuta wateja nje ya town. So at the end of the day ile pesa inabaki ni kidogo sana. Kwa baki kama 10,000 hivi. 10,000 ni kidogo. Okay. Ni nyingi. Nilikuwa nabaki kitu 1,000 2,000. Kwa hivyo inabidi sasa utafute pesa nyingine kutop up ndio uweze kujikimu. Okay. So 1,000 2,000 that is what your take home is. Ulikuwa unaishi wapi, unalipa rent vipi, unakula vipi? Uko Nairobi, are you still living with your siblings ama ulikuwa umeshahama umesema kwamba mimi naenda kukaa peke yangu, ama ulikuwa unaishi na mtu mlikuwa mnakoshare rent? How are you surviving? Kwa vile nilikuwa nimeshapata kazi, then you become independent. You moved out. Yes, nikaanza kuishi peke yangu. Nilikuwa naishi upande wa maternity, Kasarani maternity. Rent ilikuwa 6,000. Kwa hivyo kwa ile 20,000 ukitoa rent, utoe chakula, unabaki with almost nothing. Sasa nikaanza kuanza hivi side hustles. Hivyo ndio nilijipata kwa biashara. Okay. So hii tunazungumzia microfinance. This was your first job ama your second job? This was my first job. Haya, how did you move ukasema okay, acha nitoke hapa niende maybe nitafute greener pastures before hata tuingie kwa biashara? Okay. Kwa hivyo ile pesa haikuwa inatosha, ilikuwa kidogo. Nilianza kufanya nilikuwa na hiyo idea ya cleaning services kwa sababu nilikuwa nimeanza kuona mambo online. So nikafungua pages, Instagram page, nikafungua Facebook page, nikaanza tu kuadvertise hata kama sina ile kazi. Lakini sasa hivi bado umeandikwa kazi? Bado nimeandikwa kazi. So nikaanza kuadvertise. Nikipata customer natafuta ule mtu ako na ile kampuni na nampatia hiyo kazi, ananipatia commission kidogo. Okay, nataka mwanzo tuputa pause, tusizungumzie mambo ya cleaning service. Hiyo tunakuja hapo sasa. Okay. So ulifungua page, ikawa tu pale. Lakini you're still working for somebody. Yes, I'm still working for somebody. So ulitoka wapi? Ulitoka aje kwenye hiyo microfinance? Mbona tu kuingia straight kwa biashara? Ukadecide tena utafute kazi nyingine tena uende uandikwe? Sasa ile wakati niliresign, nikarudi nyumbani, nikasema naanza upya. Ulirudi nyumbani? Nikarudi Gatundu nyumbani, ama hapa? Nikarudi kwangu sasa Kasarani. Okay. Nikaamua kuanza upya. So sasa nilikuwa nangoja tu online, nangoja tu wale watu wataona, watanifikia. Alafu nikaona tena it's not working. Kwa sababu I'm not putting the effort, sina ile capital, sina nini. So nikaja nikatafuta kazi nyingine. Kwa zile nilikuwa na papers, nikapata kazi nyingine, Top Quality Motors. Okay. So hiyo Top Quality ni kuuza magari ama bado ni microfinance? Si haikuwa microfinance, ilikuwa ni ya kuuza magari na wanafanya repairs za insurance. Basically it was a garage. Okay. Lakini sasa nilikuwa nafanya the finance part of it. I was doing their finances. Yeah. Was the salary better than the previous job or it was the same? Actually the salary was worse because I was getting 15,000 then. Lakini sasa kwa vile I was a bit desperate, nikakubali tu. Okay. So nikaendelea pale Top Quality Motors until nikaona. So how long did you do this job? I did the Top Quality job for an year and a half. 1 year and a half. Yes, 1 year. Ume downgrade kutoka 20,000, umeruka umefika 15,000. Umeruka nimefika 15,000, nimeona maisha ni ngumu kunja, siwezi kaa tu nyumbani nikingoja online sales. Haya, sasa let's talk about the breaking point. Ile point ulifika ukasema mimi mambo ya kuandikwa, 15, 20,000 it's not for me. So how did hiyo idea, kwa sababu unasema ukiwa bado pale kazini, the first job, you had thought about doing cleaning business. So why did you think of that? Okay. The cleaning business, the pages online, they were still growing. Nilikuwa nishaanza kupata watu wanani reach out, followers, nini. Lakini sasa nikaanza kupata kazi nikiwa bado nikaanza kupata the small jobs. Kuja unioshe viti, njoo unioshe carpet. So before tupate kazi, before tupate watu anze ku reach out what inspired you? Ukasema mbona ukusema nitapika ama nitauza matunda?
ama nitaingilia ukulima, like what your mom and dad used to do, ama nitafungua maybe cafe nianze kufukuza chipo hapa nje. Why did you just zoom in ikakuja tu specifically ukasema nataka kufungua cleaning service? Before nianze vile I was doing a lot of research na nilikuwa najiuliza ni biashara gani that will be best fit for me. Nika realize this cleaning services job is quite untapped. Watu wengi wanaifanya lakini hawaifanyi with articulation. So I thought, how can I do it to be different? Alafu wakati nilipokuwa Top Quality Motors kulikuwa na watu wengine wamecontractiwa kufanya ile cleaning services. So naona vile wanafanya kazi pale, mwenye anafanya kazi si yeye anapata ile salary direct from the employer, na vile wanafanya kazi I would like it to be done better. So nikaamua tu, this is my space, let me do it and do it the best way I can. Okay, so now you've quit your job. Yeah. You've gone back home, and then you decided, let me take this work seriously. So assuming watu bado hawangekuwa wana reach out kama uko pale top motors, watu wangekuwa me reach out, would you have taken that step of faith na useme kwamba nitatoka kazini mimi niende tu nijiajiri kazi? Basically I would still do it, na it was still a step of faith. Sababu wakati niliresign tena nikarudi pale, nilienda nikakaa mahali, I sat down and did the whole plan. I did like a 10-year business plan of how I want it done. Nikachora, nikaandika chini exactly what I want. And I would say it was a step of faith kwa sababu zile vitu zote niliandika and all the things I needed sikuwa nazo. Okay. Kwa hivyo it's basically a step of faith. Yeah. So Sherry Spa Hygiene Solutions, in 2018 ukadecide naanza. What does it deal in? Niki wa contract nyinyi kama watu wa Sherry Spa Hygiene Solutions, what does it deal in? Na maybe the first time you started, what were some of the challenges ambazo ulipatana nazo? Okay. So Sherry Spa does cleaning services, fumigation services, domestic and industrial cleaning, na facilities management, na supply ya hygiene solutions. Hizo ni detergents, masabuni, basically things within the hygiene. But now I supply the items. Mostly what I did is to discover the strength within biashara. Kuna cleaning watu wengi wanafanya, so nika discover I am doing very well na fumigation. So nikaanza kuchukua kazi nyingi za fumigation. Lakini ile changamoto nilikuwa nayo kwa huo wakati ni ati nafanya kazi lakini nakubali kuchukua kazi lakini nashindwa kuitisha zile pesa. Collection ilikuwa a big challenge for me nikianza, kwa sababu napatana na watu wakubwa na wako na makampuni kubwa, napata kazi lakini nashindwa kuokota zile pesa. So what was the first thing ulianza nayo ilikuwa gani? Uliingia tu kama umeanza hizi vitu zote, ama ulikuwa umesema kwamba first I'll start with cleaning, alafu niingie fumigation, alafu kitoka fumigation nianze kusupply sabuni, ama what was your first landing point? My first landing point ilikuwa cleaning and fumigation, kwa vile I didn't know all these other things that are within the industry. So hizi vitu zingine I learned on the job. So ukisema cleaning and fumigation, what does that, sasa tuseme hii ni nyumba yangu, what were you doing in 2018 back then? Tuseme ndo sasa hivi umeanza, nimekucontract nikasema hello, Sherry Spa nataka uje unioshe. So what was that entailing? Okay, ilikuwa ina entail naja kwako, na kufanyia usafi, nafanya laundry, nafua manguo, naosha carpets, naosha viti, na ngoja kama ni carpets zimekauka na ngoja na kuregeshea vile zilikuwa, kama ni viti narudisha zile cushions vile zilikuwa, alafu naokota pesa. Okay. So hii unafua nguo, unaosha viti, unafanya nini? Were you doing it manually ama ulikuwa already umeshajipanga, umenunua machine, uko na staff pale wanakuja wando wananioshea pale, kama ni carpet wanasugua, ulikuwa unafanya vipi? Okay, as a beginner? As a beginner sikuwa na even one machine. Nilikuwa napata kazi, natafuta watu konje, wale majirani wangu pale Kasarani, nawaambia kuja niko na kazi, kama twende unifulie manguo mahali fulani, twende tukaoshe mahali fulani. So tulianza tu wenyewe, nafanya manually, vingine najioshea, vingine na fumigatea, alafu eventually sasa over time nikaanza kusave. Okay. Vile nilisave nikaanza sasa nikanunua vitu zangu.
So what was your first salary ambayo ulikuwa unacharge? Hata si salary, nisite salary, ile hela ambayo ulikuwa umepiga hesabu ukasema mimi nikija kwako nikifulia nguo, nikifumigate, nikiosha carpet, na nikikuoshea cushions na nini na nini, this is the amount of money you'll pay me. Basically ilikuwa around 5,000. Nikija kwako nifanye kila kitu 5,000. Kama nimefanya, wengine wataki nioshe kila kitu, wengine wanataka nifue manguo, wengine wanataka nifanye cleaning ya carpet, depending on what you want. But minimum ilikuwa around 5,000. Was that enough? Na hiyo 5,000, how did you come up with it? Uliguess tu ama ulisema it can work? What I did, as I had mentioned earlier, nilikuwa natafuta wale watu wako kwa ile industry already, wale watu wenye wanaifanya, wanakuja wananifanyia, so that's how I knew how to cost. Eventually vile niliachana na wao, nikaanza kujitafutia watu wangu, so nikajua hawa mtu akuosha analipa pesa ngapi, kama nimehaya machine ya cleaning na mamlipa pesa ngapi, na hii ndio pesa yenye inabaki. Okay, so you already doing the job, lakini inakuwa ngumu kusema hello, nimemaliza, nipatieni pesa yangu. Nipatie pesa yangu. So nilikaa sana. Sasa watu wengi wanani lakini niko na biashara, lakini pesa yenye iko nje ni mingi sana. Sasa how did you overcome that? I started asking around and learning from people again. I really believe in learning. So nikaanza kula, nikajua vile watu wanafanya. First you ask for a deposit, alafu kisha maliza kazi, then somebody when you get the deposit, you get enough to cover the cost, and then after that you get the balance kazi ikisha malizika. So maybe unaweza kusema maybe that was that excitement from ile mtu akikupigia simu na maybe ni kampuni kubwa akikwambia Njeri naweza kutaka maybe unioshe. Unaweza kusema kwamba ilikuwa some type of excitement ama naivety, ili unafurahi kwamba nimepata kazi, lakini hizi vitu zingine zote unasema cha kwanza nikafanye, alafu nitaitisha pesa baadaye. I think kwanza ilikuwa that excitement. Nimefanya kazi, nataka kuonyesha nafanya kazi, napiga mapicha, niko busy. I was just busy, lakini I wasn't breaking even. But sasa over time na learn, we are not here to I was not there just to be busy. I was there to make money. Okay. So expansion plan ikaja at what point? Ile mpaka ukasema sasa wacha nianze kusave shilingi 5,500 yangu. Na ulikuwa una save pengine pesa ngapi mpaka ikakufikisha mpaka ukaweza ukasave and you bought a machine? I think over time nilienda tu, I was just having enough for me to settle my bills. Mpaka ikafika COVID time. Wakati COVID ilifika, I think huo ndio mwaka nili break even. Okay. Kwa sababu there was need to fumigate kila mahali, there was need to disinfect kila mahali, so kazi zikaanza kuja kwa wingi. Na hapo ndio nikaanza kusave, kwa sababu mabaki, the money that was remaining imeanza kuwa mingi, na tena mahitaji kwa hiyo wakati hayakuwa mengi kwa sababu we were all in lockdown. So umeanza fumigation, and then how much are you charging to fumigate an office? By then I was charging from 20,000 kwenda juu, depending on the size of the offices. Na wakati nikaanza kupata kazi katika big companies, including the government offices. So hapo nika break even, because I was able to minimize on the costs na maximize on the profits. Nilikuwa nalipisha minimum of 20,000 kufanya disinfection, because vile it was also difficult to move around, and it was also difficult to even access the chemicals that tulikuwa tunatumia kwa huo wakati. But the money that was enough to nikabuy machines na nikakuza biashara. Okay. So hii ni 2020. That was like your breakthrough moment. Yeah. Kwa sababu ukanini. So how did you upscale from kusema kwamba nitakuwa na charge 5,000 mpaka sasa hivi ukasema na kucharge 20,000 minimum? Maybe maximum hata inaenda. Ilifika hapa wakati sasa the demand ikakuwa high. In economics we talk about the law of demand and supply. So tunasema wakati demand iko juu, basi the prices go high. Kwa sababu demand sasa ilikuwa juu katika biashara, demand iko juu ya kufanya zile services, watu wanaogopa. So
hapa na mimi nikaamua it's time to scale up. You just took the leap of faith, ama it was something that was informed with numbers? It was informed with numbers. Na research. Yes, and everyone else in the business was also doing the same. I did a lot of research. Okay. So how did we move now, tuseme ukasema kwamba nime cleaning, fumigation, sasa ukaingia mpaka ukaanza kuwa supplier sasa. Mtu akitaka sabuni nini make niliangalia page yenu ya Instagram kwenye mtandao na nikaona mko na different services and different packages ambazo mna offer. So how did you decide? Hukutosheka tu na useme kwamba ni sawa mimi nitafanya tu cleaning na fumigation, ukasema mpaka ukitaka kujifanyia hivi vitu kwenye ofisi yako ama nyumbani kwako, si tunakusupplyia na hizo sabuni maybe and some of the equipments and what informed that decision? Wakati nilikuwa nafanya cleaning services, when I was doing my costing, nilikuwa na realize natumia pesa nyingi sana kununua sabuni, na hizi ni vitu ambazo I'm able to make myself and I'm able to access. Okay. So nikaona it's just ilikuwa tu as a way of minimizing my costs. So nikaona nimeanza kununua sabuni, nimeanza kujipatia zangu, why not sell? So nikaanza kuziuza vile. Okay. Haya. So if maybe mtu anakusikiza na mtu ameandikwa kazi, is it something you would advise someone that anakwambia mimi Njeri, I'm so frustrated with my work, nini, is it you would advise someone wacha kazi immediately, uingie biashara, like just do it, ama utamwambia mwanzo save up, alafu ukipata sasa maybe tuseme enough money, now you can jump na uingie biashara? I think siezi advice mtu atoke katika kazi yake and just to leap into biashara kama hauja save, kwa sababu mimi niliteseka. Kwa vile sikuwa na ile capital, it was not easy. So it's advisable kwa mtu you save enough for what you want to start. At least kama kuanza biashara, it needs a minimum of, unafaa kufanya registration, you register your company, and hizo vitu zote zenye zinahitajika katika kuanza, getting the correct licenses, they need money. Na hizo si vitu unaweza anza tu uanze biashara na immediately you start getting the money. It's advisable to save, lakini there's a lot of freedom katika biashara. You are able to do what you want. You are able to wake up whatever time you want, depending on the needs of your business. And I would advise also to follow your conviction and follow your heart. Okay. So what are the 3 most important lessons that you have learned from being CEO wa Njeri Spa, na maybe since once mpaka sasa hivi? Have you noticed any maybe change in patterns? Na has it gotten better? Ama sasa hivi unasema kwamba kufanya biashara kidogo? I believe it has gotten better, and if I was given the chance, I would still do it again and again. Kwa sababu I enjoy being in business and I love business, and it has changed over time. Kwa vile I do a quality and thorough job. Sifanyi cleaning just for the sake of cleaning, and I have learned that over time. Kwa vile mara ya kwanza nilikuwa tu nachukua watu kutoka huko Kasarani waje wanioshee ama wanifanyie kazi. I don't do that anymore. Now I get professionals. Mtu mwenye amesomea ile kazi, mtu mwenye ako na experience, mtu mwenye ako ready kulearn. Then I do quality job. So the first thing that I pride my business in ni quality and thoroughness of the business. The other thing ni a tailored approach ya kuanza biashara yako. You have a plan. Aufanyi tu kwa sababu umeambiwa ufanye. You have a plan vile utafanya. You come back to the customer, ujue kama amefurahia, kama hajafurahia, you repeat the job or do it better, engage with the client, have a good approach. And the third thing ni networking. Okay. I believe in networking and referrals. Kwa ile umefanya kazi mzuri, then I pride in my customers ni refer to other customers, and that's how the business grows. If I do a good job, they refer me to other customers, and then I invest a lot in my networking. Natenga pesa ambazo nitatumia kufanya networking yangu na marketing yangu. So yeah, those are the 3 things I would say. So in terms of maybe advertising your business,
do you depend heavily, unasema kwamba mimi nitategemea maybe referrals kutoka kwa clients, ama we mwenyewe unatumia mbinu gani ndio watu waweze kujua kwamba Njeri Spa Hygiene Solutions we are here? First of all, I do social media marketing, but I do not only depend on that. I mentioned I do a lot of networking and referrals. I have social circles ambazo kwa ile all the time that I'm in that social circle, I have to mention what I do. I have to mention and make sure maybe I get a client or two from there. I do my own marketing through my networks. So ukiwa mahali ni muhimu unaambia mtu kwamba by the way I usually do this. Yeah. Kwa sababu unajua I've found out that wafanyabiashara wengi kidogo huwa hatupendi kujitangaza. So utakuwa sehemu fulani umekaa tu unakula good time pale, lakini watu hawajui kwamba yes you can give this. So is it important kwamba we mwenyewe you be the first cheerleader wa biashara yako, unaambia kila mtu kwamba angalia mimi napika samosa? Correct, it's very important. Kama ukiangalia kuna wale watu wanafanya insurance, they are, hata ukipatana na wao kila mahali you find them nagging kwa sababu they always talk about their business. Now kwa ile you talk about it more, the more you talk about it, hautakosa mtu mmoja ama wawili ambao watakusikiza. Also vile nasema kuinvest in your networks. Niko na social groups zile, nasema kama niko na group inaitwa Rotary. The main aim nilijoin your group ilikuwa kutafuta networks. Naenda pale, I pay money to be in that group. I pay money to be in, to go to maybe a golf club or something. Nalipa pesa ili niweze kunetwork na watu. Nikifika pale then najitangaza, naweza kupatana na my fellow professionals. So in short ni lazima kama mtu maybe ameanza biashara, ni lazima uwe mwekezaji, like you have to invest in your own business. Saa zingine utumie pesa, saa zingine uende you go over and above. Yes, you have to, just to market your business and your skill. Okay, na mtu maybe hafanyi hivyo vitu. What's the worst that can happen? Nasema kwamba mimi niko na duka hapa, so nani like I think the worst that can happen is slow growth. Over time you end up doing the same thing, alafu una give up kwa sababu kuna wakati mwingine biashara it's not fair to everyone. Wakati mwingine biashara iko juu. Right now we are going through some hard economic times, so biashara saa zingine iko chini. So if you just keep there and you don't go the extra mile, then there is no room for growth. Okay. So it's important to go that extra mile. It's important to invest in your marketing. It's important to invest in yourself. Learn, fanya courses within your business. Learn about your job. And you'll break even over time. Okay. Wacha tupatiane vidokezo afu tutakuwa tunarudi tukimalizia. Vidokezo vya habari za Radio 47. Uchimbaji wa madini ya coltan huko Embu kwanza, na KAA kuipa JKIA generator mpya. Hana mengine mengi pa mwendo wa saa 6 adhuhuri, naye Edwin Simiu. Vidokezo vya habari za Radio 47. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo. Dakika ni 9 tufike mwendo wa saa 6 kamili ndani ya Radio 47. Hapa ndipo, na bado in studio tunazungumza naye Njeri Burugu ambaye ni CEO wa Njeri Spa Hygiene Solutions, in business 6 years, na amedrop a lot of gems. She was employed twice, na sasa hivi anasema kwamba if she was asked to do it again, she would have still picked the route of being a self-employed entrepreneur. Hajuti, lakini kitu cha msingi ni kwamba amesema kwamba you must invest in your networks. You must do research. Usijiingililie tu kwenye biashara tu kwa sababu umeona mwenzako amefungua bucha pale, wewe pia unasema ngoja nifungue. Do your research. Alafu kitu kingine ni kwamba pia wekeza. Make sure kwamba umesave enough. Kuwa na capital. Kuwa na kitu kinaitwa working capital, kwa sababu ukianza biashara tu blindly na haujui
utatoa wapi pesa za kuendelea kusustain biashara yako, kidogo itakunyeshea. Na ndiposa leo hii nakwambia wewe pick that box. Wewe ni mfanye biashara, you're looking for some money somewhere, tuma 0 sai kwa 23661. Tuma 0 kwa 23661. We still got a lot of money in that code. Code ilifunguliwa tu jana, na vile niliwaambia jana ni kwamba code ikifunguliwa mpya wanakuwa wameweka pale pesa, na ile pesa ni lazima tuimalize, alafu code ifunguliwe nyingine. So 23661 unatuma 0 yako kwenda pale, alafu ukishatuma ile 0 watakuletea box 5. Kwa zile box 5 wewe reply na 0. Watakuuliza unataka kupick box gani, reply na 0. Tuma ile, alafu ukishatuma ile 0 kwenda pale kwa 23661, ile pesa ambayo inakuletea unakwambia kwamba ujishinde kama 30,000, unasema toa ile 30,000 pale pale kwa 23661. And it doesn't stop there. Patrick Kilewi yamekula shilingi 10,000 yake bonus. Wesley Echesa amekula shilingi 10,000 yake bonus. Anita Wanderi 10,000 Kenya shilling strong. Jude Wambai 10,000 bonus. Charles Silali 10,000 yake imeingia. Paul Ambira 10,000 yake imeingia. Harriet Chepto 10,000 yake imeingia. Ken Njeru, kama unanisikiza, umepokea shilingi 10,000 yako. Mutua Kilonzo, your 10,000 has dunded. And Rachel Wakesho Mwai Wakwedo pia yamejishindia shilingi 10,000 pesa taslim za Kenya. It's not yet the over. It's not over. It's over until the fat lady sings. So wewe tuma ile 0 yako, na hii pesa ambayo nasoma hapa, it is just bonus ya kukupatia motisha ya kuendelea kupick that box zaidi na zaidi. Next hour pia tukiruka, bonus zitakuwa zinatembea kutembea, na kama umecheza zaidi ya mara 5, hii bonus inakuhusu. Haya, Njeri, sasa turejee tumalizie. What is that one piece of advice that maybe you would give me, tuseme mimi nataka nianze biashara? Unaweza kuniambia nini? Kitu kimoja ambacho wewe unawish ungekuwa umejua 2018 ambacho unakijua sasa hivi. Kitu ambacho naweza kuambia ni if you kama unataka kuanza biashara, na kama uko na huo mwito wa kuanza biashara, usingoje. Usingoje ati nitangoja miaka kama 10 ili nipate experience, nitangoja miaka. Start now. Anza sasa hivi. Utafanya makosa, utafanya makosa, you will be utafanya makosa, and you will still learn on the job. Usingoje. Just begin now. So start. That is the most important thing. It's now or never. So ni anza, alafu hiyo mambo mengine utajua mbele kabisa. You will figure that thing out. So tukitaka kupata maybe contact Sherry Spa, mnapatikana wapi? Na maybe unaweza kufuatia social media handles zenyu, namba yako ya simu. And are you available? Do you do this job around the clock? Ama mnakuaga na specific working hours? Okay, I do the job around the clock. Wakati customer anatakikana, we plan. Wakati ni muda gani atapatikana, and then we plan. Hakuna siku tunafunga. We work Monday to Monday. Kwa vile we have a group of employees who work on shifts. Okay. Hata holiday mwende? Kwanza holiday that's when it's booming. Peak. Yeah, it's peak kwa sababu that's when people are available. Okay. Na maybe uko na familia? Ama bado uko single? Bado, lakini niko karibu kuolewa. Okay. Now how will you balance that? Niko na mtu ambaye ni very understanding. Anaelewa mambo ya biashara, and pia yeye ako katika biashara. Okay. So we are able to balance. Okay. So kwa hivyo itakuwa si tatizo ati sijui inaenda kuosha nyumba ya fulani, kufumigate, alafu mtu anaanza kusema hey, sahi kweli Njeri ndio unaenda sahi. Hizo hazitakuwepo. Sidhani zitakuwepo. Okay. Haya, sawa. So tunaweza kukupata wapi? Niko na social media handles. Sherry Spa Hygiene Solution, Sherry Spa Hygiene Solutions on Instagram, Sherry Spa Enterprises on Facebook. Na namba ya simu ni naweza sema kwa sasa. Yes, you can. Namba ya simu ni 0715 43 16 14. Hiyo ndio namba ambayo unaweza piga upate cleaning services zako, fumigation services, na supply ya
supply ya hygiene items. Okay. Asante sana kwa kuja. Naona hapa kidogo time imekimbia kweli, lakini we really appreciate that you took time ukaja hapa tukaongea, you dropped your gems, and we wish you all the very best. Thank you so much. Na I am very happy to be here. Asante, na natarajia nitapata kazi hata hapa. Zitakuja. Usijali. Haya. Okay. Ni wakati bado wa kuendelea kutenda wema na Radio 47 kwa sababu sisi tumeshirikiana na sisi, na mimi ni sisi, so tuweze kuleta hope katika maisha ya watu wengi, watoto wengi, mama wachanga ambao wanapata watoto na wako katika hatari za kupoteza watoto wao baada ya kujifungua. So kitu ambacho unahitaji